আর আমরা অনুরোধ করব নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার সুব্রত মণ্ডলকে তার বিশেষ ভাষণটি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য। মিস্টার সুব্রত মণ্ডল। Good afternoon, distinguished guest, panelist, and participant in the virtual conference. At the outset, I extend my hearty thanks to Confederation of Indian Industry for inviting me to address the inaugural session. During the dark cloud of COVID pandemic, the silver lining has been agriculture performance. The superior performance of agriculture sector the bhalo performance ta, it is due to good Rabi harvest, Rabi crop harvest er jonne ebong bhalo bishti howar jonne, monsoon howar jonne. আপনারা জানেন যে এবছর ফুড গ্রেন প্রোডাকশন টাচ করেছে 295.6 বিলিয়ন টনস with record growth over past 4 years. গত 4 বছরে এদের থেকে রেকর্ড গ্রোথ হয়েছে 2016 থেকে 2019। ক্রিসিল যেটা প্রজেক্ট করছে যে এগ্রিকালচার গ্রোথ ফর দ্য ইয়ার 2020-21 is likely to be 2.5%. It is the right time to boost agriculture through optimum use of inputs, post-harvest management, and linking to the market at farm gate level. As you are aware that besides seed, bees, fertilizer, pesticide, machinery, irrigation, knowledge, and career is one of the critical input for adoption of improved technology for enabling farm productivity and farmers income. Farm productivity and farmers income বাড়াতে গেলে একটা ক্রেডিট যে লোনটা সময় মতো উপযুক্ত পাওয়া এটা একটা ক্রিটিক্যাল ইনপুট। সেই ইনপুটটাকে কাজে লাগিয়ে এরা নতুন নতুন টেকনোলজিটাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে। নাবার্ড অন ইটস পার্ট আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স এক্সটেন্ড করি ডিফারেন্ট গ্র্যান্ট বেসড প্রজেক্ট এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বেসড প্রজেক্ট ছাড়াও আমরা উই আর প্লেইং এ অ্যাক্টিভ রোল by ensuring the ability of no problem timely refinance to banks. ব্যাংকে আমরা সময় মতো রিফাইন্যান্স প্রোভাইড করি এবং স্টেট গভর্নমেন্টকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট করছি এবং কর্পোরেশনকে করছি যাতে করে তারা এই রুরাল এরিয়াতে যে ক্রিটিক্যাল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্যাপগুলো আছে সেটা পূরণ করতে পারে। এবং এছাড়া আমরা স্টেট এবং কর্পোরেশনকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি যাতে করে প্রকিউরমেন্ট অপারেশনটা মার্কেটিং অপারেশনটা তা কন্টিনিউ করতে পারে। In order to ensure uninterrupted flow of credit to the farmers for carrying out the agricultural operation and overcome the liquidity problem being faced by the rural financing institution due to COVID-19 pandemic, NABARD has extended special liquidity support to rupees 25,000 crores to enhance liquidity of cooperative banks, regional rural banks, and microfinance institutions. It is expected to benefit 3 crore farmers. This is over and above the financial assistance of 1.05 lakh crores for seasonal agriculture operation and 90,000 crores for long-term refinance to the bank for meeting the credit requirement for agriculture and allied sector targeted by NABARD during 2020-21. আমরা যেটা প্ল্যান করেছি যে আমরা 60,000 কোর্স ডিসপাস করব এই রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বুস্ট করার জন্য। Besides, NABARD has decided to extend concessional refinance at 3% to the bank for financing credit needs of the people in NABARD supported water set development program and tribal development project area. আমরা যে ওয়াটার সেট এবং ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো করছি বিভিন্ন জায়গাতে তাদের যে সঙ্গে যুক্ত যেসব চাষিরা আছে তাদেরকে কনসেশনাল রিফাইন্যান্স যাতে করে ব্যাংক লোন দেয় তার জন্য আমরা 3% রেট অফ ইন্টারেস্টে রিফাইন্যান্স আমরা প্রোভাইড করার জন্য এই বছর আমরা পলিসি নিয়েছি এবং অলরেডি স্যাংশন লেটার 15 অগস্টে সব চাষিদের কাছে ইস্যু করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে। আমরা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অলরেডি নাবার্ডের সঙ্গে এমও সাইন করেছে, অন্যান্য ব্যাংক আছে ইন দ্য প্রসেস অফ সাইনিং এমও
for extending the credit to this area. আমরা জানেন যে গ্রাসরুট লেভেল আমাদের যে কোঅপারেটিভ ইনস্টিটিউশন আছে সেটা হচ্ছে প্যাক্স। এই প্যাকগুলো যারা আছে মাল্টি সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সিঙ্গেল উইন্ডো ওয়ান স্টপ সার্ভিসে কাজ করতে পারে, যাতে করে এগ্রিকালচার যারা সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের সব রকম সাপোর্ট করতে পারে। তার জন্য নাবার্ড থেকে ডিসিশন নিয়েছে যে 3% রেট অফ ইন্টারেস্টে আমরা প্যাক্স গুলোকে এই মাল্টি সার্ভিস সেন্টারের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটাকে তৈরি করতে পারে তার জন্য আমরা রিফাইন্যান্স সাপোর্ট করব এবং আলটিমেটলি এদের রেট অফ ইন্টারেস্ট দাঁড়াবে 1% রেট অফ ইন্টারেস্টে এরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো প্যাক্স লেভেলে তৈরি করতে পারবে। আপনারা জানেন যে এখন স্যাচুরেশন কেসেস হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা at the state as well as national level, এবং অ্যাকর্ডিংলি একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে যে এই কেসিসি স্যাচুরেশন করার জন্য থ্রু প্রোভাইডিং কনসেশনাল ক্রেডিট অফ 2 lakh crores to 25 million farmers under কেসিসি ক্রেডিট কার্ড। এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমরা কনসেশনাল ক্রেডিটটা 2 কোর্সের মতো লাখ কোর্সের মতো ডিসবার্স করা হবে এই 20 মিলিয়ন ফার্মার্সদের, এবং এরা যে রেট অফ ইন্টারেস্ট আলটিমেট চাষিদের বিয়ার করতে হবে সেটা 4%, যে আপ টু 3 লাখ পর্যন্ত তারা হচ্ছে কি 7% রেট অফ ইন্টারেস্ট পাবে, এবং তারা সময় মতো যদি লোন শোধ করে দেয় তাহলে হচ্ছে কি 3% তারা ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাবে ফর্ম রিপেমেন্ট করার জন্য, এবং আলটিমেটলি ফার্মার্স হ্যাজ টু বিয়ার 4% রেট অফ ইন্টারেস্ট। আমরা জানি আগে কেসিসি কার্ড শুধু প্রবলেমের জন্য দেওয়া হতো, এবার থেকে কেসিসি কার্ড অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি, ডেইরি এন্ড ফিশারি ফার্মারদেরও আমরা এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে, যাতে করে এগ্রিকালচার সেক্টরতে ফর্মাল ক্রেডিটটাকে আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। In order to discourage the distress sale by the farmers and to encourage them to store their produce in warehouse against warehouse receipt, benefit of interest subvention scheme has been extended to small and marginal farmers having Kisan credit card for a further period up to 6 months post-harvest on the same rate as available to the crop loan against warehouse receipt financing, so as to keep their produce in the warehouse. আমরা জানেন যে ওয়্যারহাউস গুলো আছে, সেখানে যদি চাষিরা তাদের প্রোডিউস রাখে এবং প্রোডিউসটা যদি রাখে তার জন্য কিন্তু সেই ইন্টারেস্ট রেট 6 মাসের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাবে, ওই আমাদের 2% ইন্টারেস্ট সাবভেনশন পাওয়া যাবে যেটা ক্রপ লোনের জন্য পাওয়া যায়, এবং ওই রিসিপ্টটাকে নিয়ে যে কোনো ব্যাংকের কাছে গিয়ে সে আবার সেকেন্ড লোন নিতে পারে। এই স্কিমটা কিন্তু অত পপুলারাইজ হয় না ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা কারো পাবলিসিটি দরকার আছে। আবার হচ্ছে আমরা জানি রিসেন্টলি যে আমরা সুপার সাইক্লোন হয়েছে সুন্দরবন এলাকাতে, তো তার জন্য হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট সাবভেনশন আছে, ইন্টারেস্ট সাবভেনশন 2% ইন্টারেস্ট সাবভেনশন এক্সটেন্ড করা যায়। তার জন্য হচ্ছে কি যে লোনটা রিসিউল হবে, রিস্ট্রাকচার করা হবে, তার উপরে 1 বছরের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভেনশন 2% দেওয়া। আমরা জানি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে প্রায় 15 লাখ টেনেন্ট এন্ড রুরাল লিজি আছে, এবং তার জন্য নাবার্ড এনকারেজ করছে ফরমেশন আর ক্রেডিট সাপোর্ট টু জয়েন্ট লাইবিলিটি গ্রুপগুলোকে তৈরি করা এবং ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্ক করা, এবং আমরা তার জন্য স্পেশাল একটা ইনসেন্টিভ দিচ্ছি ব্যাংকগুলোকে, যাতে করে এই জেএলজি তৈরি করে যারা ওয়ার্ল্ড লিজে টেনেন্ট চাষি আছে তাদেরকে যাতে ক্রেডিটটা সময় মতো করে পৌঁছানো যায়। রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং অ্যাক্ট and other two ordinance, that is Essential Commodity Act, APMC Act, will facilitate private investment in agriculture and post-harvest management. যে রিসেন্টলি যে অর্ডিন্যান্স গুলো পাস হয়েছে 3টে অর্ডিন্যান্স, সেটা ফ্যাসিলিটেট করবে যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হবে এগ্রিকালচার এবং পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্টে। আমার পরবর্তী ইয়েতে আমি এগুলো ডিসকাস করব। আপনারা জানেন যে আমাদের যে টোটাল ল্যান্ড হোল্ডিং আছে তার 96% ল্যান্ড হোল্ডিং স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স due to the fragmentation of land. Land holding গুলো fragmented হওয়ার জন্য 96% land holding হচ্ছে তারা small and marginal farmers, এবং তার ফলেতে এই ছোট ছোট চাষি প্রান্তিক চাষিরা they are not in a position to adopt the improved technology including the farm equipment, machinery, use of improved seeds, balanced fertilizer, pesticide based on the soil health and fertility, adoption of best agronomical practices and post harvest management. তো সুতরাং এই প্রান্তিক চাষিরা ক্ষুদ্র চাষিদের সংখ্যা বেশি আছে, কিন্তু তারা কিন্তু নতুন নতুন যে ইমপ্রুভ টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারছে না, উন্নত ইমপ্রুভ যে সিড আছে সেটা ব্যবহার করতে পারছে না, উন্নত পদ্ধতি চাষবাসও তারা করতে পারছে না, এবং তার ফলেতে এই স্মল এন্ড মার্জিনাল ফার্মার্স দে আর নট ইন এ পজিশন টু এনহ্যান্স দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড রিয়েলাইজ বেটার প্রাইস ফর দেয়ার প্রোডিউস, এবং এরা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টিভিটিটা পার একর যে জমি আছে সেটাকে বাড়াতে পারছে না। যদি আপনি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল আর ন্যাশনাল লেভেলে সেটার সঙ্গে বাড়াতে পারছে না, এবং তারা বেটার প্রাইস পাচ্ছে না তাদের প্রোডিউসের জন্য, এবং তার ফলে এগ্রিকালচার ইজ নট এ প্রফিটেবল অ্যাক্টিভিটি এট প্রেজেন্ট। আমরা দেখবেন যে যারা কৃষি পরিবারের যারা ছেলে আছে তারা কিন্তু কৃষি কাজ থেকে ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য
জীবিকাতে সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি থেকে তারা মাইগ্রেট করছে। তো এগ্রিকালচারটাকে কি করে প্রফিটেবল করা যায় এটার উপর হচ্ছে আমাদের এখন ফার্স্ট। এবং এই জন্য due to the fragmented land holding, cost of cultivation is increasing day by day and price realization by farmers is declining due to large number of intermediaries. তো আমাদের যে চাষিদের ছোট ছোট জমি হওয়াতে ফ্র্যাগমেন্টেড ল্যান্ড হওয়াতে এদের যে চাষের খরচা দিনে দিনে বাড়ছে এবং তাদের যে ইনকাম হচ্ছে প্রাইস যে রিয়েলাইজ করছে সেটা হচ্ছে ডিক্লাইন করে যাচ্ছে, কিন্তু লার্জ নাম্বার অফ ইন্টারমিডিয়েটস মিডল ম্যান থাকার জন্য। সো ইন অর্ডার টু মেক এগ্রিকালচার প্রফিটেবল দ্যাট ইজ নিড for cooperative farming or collective farming through collectivization of input and aggregation of output and direct linking to the market to processors, exporters and retailer. এই চাষিদেরকে আমাদেরকে এখন কালেকটিভ ফার্মিং এর দিকে নিয়ে যেতে হবে, কোঅপারেটিভ ফার্মিং দিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তারা একসঙ্গে ইনপুটটা কিনতে পারে এবং তাদের প্রোডিউসটা সে এগ্রিগেট করে মার্কেটের সঙ্গে লিঙ্ক করে তারা বেটার প্রাইস যাতে তারা পায়। এবং এই মার্কেট লিঙ্কেজ করতে গেলে আমাদের প্রসেসর, এক্সপোর্টার এবং রিটেলারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি লিঙ্ক করা, যাতে করে ইন্টারমিডিয়েটস গুলো এলিমিনেট করে ম্যাক্সিমাম প্রাইসটা যাতে চাষিরা তারা রিয়েলাইজ করতে পারে। নাবার্ড 2011 সাল থেকে আমরা এই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনটাকে প্রমোট করছি বাই ক্রিয়েটিং দ্য প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। আমরা প্রোডিউসার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ক্রিয়েট করে এই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলো তৈরি করছে, যাতে করে কালেকটিভ ওয়েতে ইনপুটগুলো কিনে এবং এগ্রিগেট করে যে মার্কেটের সঙ্গে লিঙ্ক করা যায়। এবং এট প্রেজেন্ট কি সারা ভারতবর্ষে 7,000 মতো এরকম ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন আছে। তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে আছে 300 ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, এটা ইট ইজ সাপোর্টেড বাই নাবার্ড। এবং এই ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের যারা মেম্বার তার 80-90% মেম্বার হচ্ছে কি স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার। কিন্তু এফপিওর অনেক সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে কি সোশ্যাল ক্যাপিটাল বিল্ডিং একটা বড় সমস্যা, অ্যাবিলিটি অফ প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ার ইন রুরাল এরিয়া। যে এই এফপিও গুলোকে দেখাশোনা করার জন্য যে ম্যান পাওয়ার প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ার রুরাল এরিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে না, এবং তারা যে কি না থাকাতে তারা বিজনেস প্ল্যান তৈরি করে বিজনেস, এটা এগ্রিকালচার একটা বিজনেস অ্যাক্টিভিটি এবং কমার্শিয়ালাইজেশন করার জন্য সেটা হচ্ছে না। এটার জন্য আমাদের যে পলিসি মেকারদের চিন্তা করতে হবে যে প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ারটা কি করে আমরা রুরাল এরিয়াতে অ্যাভেলেবল করতে পারি। এবং কোরিলেটর ফিল্ড ক্রেডিট সাপোর্ট অ্যাট অ্যাফোর্ডেবল টার্মস। যে আমার সেদিন সুচেতন আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে এফপিওতে যেটা কমপ্লেন পাচ্ছে আমরা কোরিলেটর ফিল্ড ক্রেডিট সাপোর্ট পাচ্ছি না অ্যাফোর্ডেবল টার্মসে। These are the major challenges for the promotion of the FPO. নাবার্ডের এক সাবসিডিয়ারি নাবার্ড করেছে কিষান ফাইন্যান্স লিমিটেড। এরা হচ্ছে কি এখন সোফার কোরিলেটর ফিল্ড আমরা লোন দেওয়া হয়, এখানে 250 কোর্স আমরা লোন দিয়েছি। এবং ফাইন্যান্সিং অফ ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ব্যাংক উইল ট্রিটেড অ্যাজ প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং। অনেকেই জানে না যে এফপিও কে যদি কেউ লোন দেয়, ব্যাংক যদি লোন দেয় সেটাকে প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং হিসেবে ট্রিট করা। কিন্তু অনেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এটা না জানাতে এটা মোর অ্যাওয়ারনেস দরকার আছে, এটাকে পপুলারাইজ করা, যাতে করে এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এফপিওতে যেটা দরকার হচ্ছে তারা যাতে থেকে ব্যাংক থেকে পায়। আমরা ব্যাংকের সঙ্গে এমও সাইন করার সঙ্গে সব ক্লজ গুলো হচ্ছে কি আমরা ইনকর্পোরেট করছি, যাতে করে আগামী দিনে ব্যাংক হচ্ছে কি তাদের টাইম লাইন এডিকুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্স এফপিও করে দেয়, সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য। রিসেন্ট অ্যানাউন্স স্কিমস ফর ফর্মেশন অফ প্রমোশন অফ new 10,000 farmers producer organization across the country will focus on the concept of one district, one product to promote formation of value chain, processing and export. এই 10,000 যে আমরা নতুন ফার্মার্স ক্লাব ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন আমরা সারা ভারতবর্ষে যে তৈরি করার জন্য যেটা একটা নতুন প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স করা হয়েছে, তার মেন ফোকাস থাকবে যে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট, একটা ডিস্ট্রিক্ট একটা প্রোডাক্টকে প্রমোট করা এবং সেই প্রমোট করে তার ভ্যালু চেইনটাকে ডেভেলপ করা এবং প্রসেসিং এন্ড এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে লিঙ্ক করা। এবং নাবার্ড হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাই অ্যাজ এ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি। এটা নাবার্ডকে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। এফপিও উইল ফর্ম and promoted by the cluster based business organization, এবং ক্লাস্টার বেসড বিজনেস অর্গানাইজেশন এটা আইডেন্টিফাই করবে নাবার্ড, এবং তাদের মাধ্যমে এই এফপিও গুলোকে প্রমোট করা হবে, হ্যান্ডলিং সাপোর্ট করা হবে এবং আগে ব্যাংকের সঙ্গে একটা লিঙ্কিং করে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এবং আন্ডার দ্য স্কিম দ্য ম্যাচিং ইকুইটি গ্রান্ট আপ টু 15 lakhs পার এফপিও and credit guarantee up to bank loan of 2 crores will be provided by NABARD. এই স্কিমের আন্ডারেতে যে এটা 15 লাখ পর্যন্ত হচ্ছে কি ম্যাচিং ইকুইটি গ্রান্ট পাওয়া যাবে এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি পাওয়া যাবে। যদি কোনো এফপিও 2 লাখ পর্যন্ত ব্যাংক থেকে লোন নেয় তাদের হচ্ছে কি ক্রেডিট গ্যারান্টি পাওয়া যাবে, এই গ্যারান্টিটা নাবার্ড দেবে। আমাদের হচ্ছে কি এই ব্যাংকার ইনস্টিটিউট রুরাল ডেভেলপমেন্ট লগ্ন, এদেরকে হচ্ছে কি ভারত সরকার থেকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সেন্ট্রাল নোডাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন। এরা ব্যাংকারদের ট্রেনিং দেবে, সিওদের ট্রেনিং দেবে এবং ফার্মার্সদের ট্রেনিং দেবে। সুতরাং এই ইনস্টিটিউশনটাকে সেন্ট্রাল নোডাল ইনস্টিটিউশন যখন এস্টাবলিশ হবে তখন অ্যাওয়ারনেসটা মোর ভাবে আরো ভালোভাবে ক্রিয়েট হবে। Once
FPO stabilize their function, that is, the small and marginal farmers will be in a position to adopt the appropriate soil, water, and crop management practices by using better quality seeds, balanced fertilizer, and manure based on soil health and agroclimatic condition, and mechanize their agriculture operation through customary center. যখন এফপিও গুলো স্টেবিলাইজ হয়ে যাবে তখন এই স্মল এন্ড মার্জিনাল ফার্মাররা তারা কিন্তু এই যে কি ইমপ্রুভ পদ্ধতিতে চাষবাস করতে পারবে এবং তারা হচ্ছে কি তারা ইমপ্রুভ যে গুড কোয়ালিটি সিড তারা ইউজ করতে পারবে এবং তাদের প্রোডাকশন প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে এবং এগ্রিকালচার অপারেশনটা তারা করবে হচ্ছে কি কাস্টম হায়ারিং বেসিসে। Recent announcement of Agriculture Infrastructure Fund of 1 lakh crores for creating agriculture infrastructure at farm gate or aggregate point, that is at PAX level, farmers producer organization level, or agriculture starter level. Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of 15,000 crores, Marketing Infrastructure Fund of 2,000 crores with NABARD for development and upgrade agricultural marketing infrastructure in the 10,000 Gramin agriculture markets and 585 APMC, and proposed to form 10,000 farmers producer organizations across the country, and passing of 3 ordinances related to amendments in the Essential Commodity Act, allowing farmers to sell their produce outside the APMC mandi yard, and encouraging contact farming between farmers and processor and exporter retailer are expected to be game changer in the agriculture ecosystems and will be positively impacted in the year to come. NABARD is actively involved in implementation of these schemes. আপনারা জানেন যে পোস্ট হারভেস্ট লসেস ইন ইন্ডিয়া এটা প্রায় $13 বিলিয়ন মতো অ্যানুয়ালি হয় এবং ইন কেস অফ গ্রেন এটা প্রায় 10% মতো আমাদের হচ্ছে ফুড গ্রেন লস হয়ে যায় প্রতি বছর এবং হর্টিকালচারের ক্ষেত্রে ফার্মার লুজিং অ্যাবাউট 25 to 50% যা প্রডিউস হয় হর্টিকালচার ক্ষেত্রে এটা লস হয়ে যায়। Now NABARD has piloted the geotagging of warehouses and cold storage, and farmers will soon be able to use an app to track the nearest warehouses and cold storage unit to store both their perishable and non-perishable agriculture produce and avoid crops going waste. Farmers will get fresh loan against warehouse receipt. This will help in stopping distress sale by farmers and help them to get the right price for their produce. For feeding the growing population, there is need to enhance the productivity to adoption of innovative and disruptive technology in agriculture. One of the innovative technology is the precision farming. The smart farming concept like precision farming is an integrated crop management system which uses remote sensing, GPS, and geographical information system to monitor the crop field at ground level. In Indian agriculture scenario, it can be described as the precision utilization of agriculture inputs depending upon the crop, soil, and weather requirement to optimize the use of fertilizer, pesticide, and irrigation requirement for maximizing the productivity. Second is the micro irrigation. আপনারা জানেন যে নর্মাল ইরিগেশনেতে আমাদের ওয়াটার ইউজ এফিসিয়েন্সিটা প্রায় 30 to 50%। আমরা যে ইরিগেশন করি ফ্লাড ইরিগেশন দিই তাতে কিন্তু 30 থেকে 40%টা ওয়াটারটা জলটা ব্যবহার করা হয় গাছ নিতে পারে, বাদ বাকিটা একটু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরকে যে মাইক্রো ইরিগেশনের মাধ্যমে মাইক্রো ইরিগেশনে দেখা যাচ্ছে 80 to 90% ওয়াটার ইউজ এফিসিয়েন্সি হয়। শুধু আমাদেরকে বেশি করে হচ্ছে ড্রিপ এবং স্প্রিংলারটাকে পপুলারাইজ করতে হবে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে। ICT in agriculture, information communication technology in agriculture, engaging Indian farmers through innovative information and communication technology can not only enhance farm productivity but also connect the farming community with best practices and increase their earnings. These initiatives demonstrate that application of ICT in agriculture can generate solutions and also increase agriculture production by providing timely and tailor-made scientific and intelligence information to farmers. Next is the IoT in agriculture, Internet of Things in agriculture. This is driving force of the smart farming is the IoT in agriculture. The concept of connecting the smart machine and sensor integrated on farmers to make farming
processes data driven and data enabled. So nowadays, such like IoT in agriculture, already we have sanctioned some KVK of the IoT in agriculture, and this is working very well. Now, soil health card or soil health care. In order to give impetus to soil health care, a scheme to provide a soil health card to every farmer with an allocation of 100 crores has been launched. An additional amount of 56 crores has been allocated to set up 100 mobile soil testing laboratories across the country. Lastly, the future growth in agriculture will primarily be knowledge and technology driven. This demands more investment in agricultural research and development, innovation, and institution to bring significant change in technologies for resource conservation and productivity enhancement. Post-COVID-19 and 5th June 2020 being the landmark day when there was relaxation in the three acts. This is the appropriate time when disruptive technology can create that big impact in agriculture. Technology solutions which can optimize use of input and enhance productivity are, that is one is the product innovation and product process, and under product innovation, use of coated seed and fertilizer. This will ensure the healthy growth of plants and slow release of nutrient. Second disruptive technology is the genetic engineering, the use of the genetically modified seed, that is under the green revolution. You know this thing, the cotton, the condition of India. Now after cultivation of the BT cotton seed, now cultivation of BT cotton seed make India the largest producer of cotton. I think it is slightly lesser than the China. This is the today is the BT cotton seed being grown widely in India, and as a result, the India cotton production fiber revolution took place in India. So we should think of that this the technology genetic revolution. Second is the use of the drone for quick collection and processing of data, for conducting the survey, for monitoring of the ongoing project, where in Darjeeling, whatever the NABARD projects are, it is monitoring by the drone technology. Then use for settlement of claims within the 2 weeks under crop insurance schemes. You know this thing, crop cutting expense, all this take a lot of time. Now drone technology being used to settle the claims within 2 weeks. So it is reduced from the 6 months, now it is to only 2 weeks. So farmers suicide, this is the settlement of claims, so many farmers committing suicide, that can be avoided to use of the drone technology. Use for the spraying fertilizer and pesticides, another milestones, it can be done through the drone technology. Second is the satellite image. High definition images help in assessing crop health in real-time basis and facilitate decision making process about location and time for use of fertilizer, pesticide, other intervention. And fourth is the mobile application for sowing. It's determined optimum time of sowing or planting based on the past data and current weather. Fourth is IoT-based sensor to detect the soil moisture and ensure timely and adequate use of irrigation water through drip and sprinkler. Lastly, cloud-based big data analysis is perform the diagnosis as well as the predictive analysis to provide real-time feedback about soil, water, or crop management practices for optimum use of input for enhanced productivity. So now coming to the process innovation, that is the e-market, e-NAM, National Agriculture Market, or e-platform for input and community marketplace, which provides home delivery of seeds, other input, and also agri consultation from expert and selling of products. Second is the farm to retail linkage. It provides prices to the farmers without intermediaries or middlemen. Fourth is the farm equipment rental or custom hire. It enables farmers to avail mechanization at lower cost than buying equipment. And lastly, smart supply chain. It helps to grade the produce and avoid the counterfeiting. Thank you. Thank you, sir.